নমস্কাৰ সো আজি ম্যাক্ৰো ইকনমিক্সৰ সমষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞানৰ আমি স্পেশালি ফাইনাল ৰিভিজন কৰিব গৈ আছো ওকে যোৱা ক্লাছত আমি সৰকাৰৰ বাজেট বা ইউনিয়ন বাজেট সম্বন্ধে আমি ডিসকাশন কৰিছিলো সামাৰি ডিসকাশন এটা কৰিছিলো তাৰ এটা সেকেন্ড পাৰ্ট আমাৰ ৰখি গৈছে অকমান ডিসকাশন কৰিব লগা ক্লিয়াৰ হেখিনি বাজেটৰ এটা পার্ট হয় ক্লিয়ার সো হেখিনি বস্তু বলা আজি আমি ডিসকাশন করো তেতিয়ালে বলা আৰম্ভ কৰো টপিকটো হৈছে বাজেট বাজেটৰ কি ডেফিসিট বাজেট ওকে বাট কোৱেশ্চন হৈছে আমি যেহেতু অলৰেডি পঢ়ি আহিছো ষ্টাডি কৰিছো যে বাজেটত আমি এটা বস্তু ডিসকাশন কৰো সেইটো হৈছে সৰকাৰৰ বছৰটোত কিমানখিনি কি জায়গাত বা কি আইটেমত বা পলিসিত গভর্নমেন্টে খৰচ কৰে আৰু গভর্নমেন্টে বছৰটোত কিমানখিনি আয় লয় সো ইট ইজ এ হোৱাট এনুৱেল স্টেটমেন্ট ওকে কি হৰ এক্সপেক্টেড ৰেভিনিউ এন্ড এস্টিমেটেড এক্সপেন্ডিচাৰ ক্লিয়াৰ তো কোৱেশ্চন হৈছে বছৰটোত সৰকাৰৰ বাজেটত যেতিয়া এক্সপেন্ডিচাৰটো বেছি হৈ যায় ক্লিয়াৰ এক্সপেন্ডিচাৰ সাইডটো ব্যয়টো যেতিয়া বেছি হয় কাটকে ৰাজহ সংগ্ৰহতকে ক্লিয়াৰ সো ৰেভিনিউ আৰ্নিংতকৈ যদি এক্সপেন্ডিচাৰটো বেছি হয় তেতিয়া সদায় মনত ৰাখিবা বাজেটত তিন ধৰণৰ ডেফিসিট হ'ব পাৰে means ঘাটি বাজেট হ'ব পাৰে ক্লিয়াৰ আৰু ঘাটি বাজেট আমি তাকে কও in that situation we say deficit budget jot governmentor expenditure is more than revenue clear jot expenditure to besi hobo aru revenue to কম হ'ব ক্লিয়াৰ সো তেনে সিচুৱেশনত বাজেটক আমি ডেফিসিট বাজেট বুলি কও বা ঘাটি বাজেট বুলি কও ক্লিয়াৰ the question হৈছে হে ডেফিসিট বাজেটৰ কনসেপ্ট আকো তিনিটা ক্লিয়াৰ তাৰে প্ৰথমটো হৈছে সো মই লিখি থৈছো ৰেভিনিউ ডেফিসিট ওকে আমি অলৰেডি জানো বাজেটৰ দুটা কম্পোনেন্ট আছিল ৰেভিনিউ বাজেট এন্ড ক্যাপিটাল বাজেট ওকে আন্ডাৰ ৰেভিনিউ বাজেট আমাৰ যেটো ডেফিসিট হয় দিস ইজ সেড টু বি ৰেভিনিউ ডেফিসিট ওকে ডেফিসিট মানে হৈছে যত খৰচটো বেছি ব্যয় বেছি আয় কম সৰকাৰৰ বাজেটত খৰচটো বেছি হ'ব আয়টো কম হ'ব clear so expenditure is more than revenue then we say it is deficit in the budget okay or budget deficit the question hoise he budget deficit ba deficit budget conceptor under ami tinta deficit pao tare prothom to hoise tomar revenue deficit second one hoise fiscal deficit third one hoise primary deficit revenue deficit ৰাজহ ঘাটি fiscal deficit ৰাজকোষীয় ঘাটি আৰু primary deficit প্ৰাথমিক ঘাটি ক্লিয়াৰ the first আমি ডিসকাশন to কৰি আছো বাজেটৰ ঘাটিৰ revenue deficit আৰু revenue deficitৰ কাৰণে অলৰেডি আমি জানো revenue বাজেটৰ আন্ডাৰতে হ'ব because বাজেটৰ দুটা কম্পোনেন্ট আছিল ক্যাপিটাল বাজেট আৰু revenue বাজেট so revenue যেটো বাজেট revenue বাজেটৰ আন্ডাৰত যদি তুমি চোৱা revenue expenditure to positive লিখিছো আৰু revenue receipts to মই মাইনাসত লিখিছো means in that situation revenue expenditure is more than revenue receipt means under revenue budget receipts is less than expenditure means here expenditure is more than receipts but under what revenue budget clear so revenue budget ot jete revenue expenditure to besi hobo aru revenue receipts to kom hobo means byoy besi aay to kom but kun budget ot revenue budget ot clear so this is said to be revenue deficit clear but question is a government or revenue budget ot jete deficit hoi jay so that budget deficit managed by government by three ways okay so government revenue budget or deficit hole hetu tin dhorone manage kore boli moi likhisu soa এটা হৈছে borrowings I mean to say government publicৰ পৰা borrow কৰিব পাৰে government central bankৰ পৰা borrow কৰিব পাৰে government rest of the world or পৰাও borrow কৰিব পাৰে so publicৰ পৰা central bankৰ পৰা rest of the world or পৰা borrow কৰি পেলাই revenue deficitৰ যেটো deficit হৈছে ঘাটি হৈছে হেতু fill up কৰিব পাৰে means manage কৰিব পাৰে so borrowings or through the government revenue deficit to manage কৰে second মই লিখিছো disinvestment so already আমি জানো disinvestment nothing but the process where government ready to sell কি any
share or the whole part of the public sector undertakings means government public sector undertaking or কোনো share যদি government sell করে গোটেইখিনি বা part যদি sell করে তারপর government যেটো earning পাব সেই earning to দি পেলাই government revenue deficit to manage করে তেতিয়াহলে disinvestment is one of the process to manage what revenue deficit clear আৰু এটা লিখিছো কাট ইন এক্সপেন্ডিচাৰ দ্যাট মিন যেহেতু অলৰেডি এক্সপেন্ডিচাৰটো বেছি লিখিছো হয় না নহয় সো এক্সপেন্ডিচাৰটো গভৰ্নমেণ্টে যেনেকৈ নহওক কাট কৰিব বিচাৰে মিন্স টু মিনিমাইজ দা এক্সপেন্ডিচাৰ মিন্স গভৰ্নমেণ্টে নিজৰ ৰেভিনিউ এক্সপেন্ডিচাৰটো কমাব যত্ন কৰে যাতে ডেফিচিটটো কভাৰ হয় বা ডেফিচিটটো মিনিমাইজ হয় ক্লিয়াৰ যিমান এক্সপেন্ডিচাৰ কাট কৰিব সিমানে ডেফিচিটটো মিনিমাইজ হ'ব clear so three way boli likhisu to manage revenue deficit number 1 borrowing number 2 disinvestment number 3 cut in expenditure under revenue expenditure clear tete hole overall revenue deficit to manage korar procedure tinta borrowing disinvestment process and cut in expenditure but finally revenue deficit is what revenue deficit nothing but that deficit where revenue expenditure is more than revenue receipts clear first one second one hoise tomar fiscal deficit what deficit moi number 2 to yate likhi disu fiscal deficit okay tetia hole fiscal deficit concept to ki fiscal deficit is second one concept okay number 2 fiscal okay what fiscal deficit the fiscal deficit means what fiscal deficit is a broad concept okay because why fiscal deficit or total expenditure ahibo total expenditure concept to jodi ahe tetial definitely tar revenue expenditure or capital expenditure concept to ahibo clear tar mane fiscal deficit nothing but total what total expenditure minus what total expenditure minus total receipts total what receipts what except moi likhisu except what borrowings okay means borrowings ok bad di pelai total receipts or jikhini total earning hikhini humabo borrowing ok bad di pelai tetia hole total expenditure buli kote amar iyat humabo tomar revenue okay so revenue expenditure plus what capital expenditure humabo clear minus revenue what revenue receipts plus capital receipts okay etu humabo but what except what borrowings clear except what borrowings that means fiscal deficit nothing but total expense hoddai deficit of expenditure to agot likhiba receipts to pisot likhiba minus of okay so total expenditure is positive concept total receipts is negative concept when total expenditure is greater than total receipts then we say it is fiscal deficit but mind it here we always key deduct borrowing concept clear means total receipts of borrowing or jitu source hetu add no hoy kot fiscal deficit clear but total expenditure buli kote yat revenue budget or revenue expenditure to ahibo or total buli likhisu jete capital expenditure ahibo I mean to say here total expenditure nothing but revenue expenditure and capital expenditure okay and total receipts nothing but capital receipts and revenue receipts clear that means revenue budget or jenega revenue expenditure ahisile revenue receipts ahisile kintu fiscal deficit ot kintu kebol revenue aha nai capital add hoise means revenue expenditure plus capital expenditure boli koisu heikane total likhisu minus total receipts likhisu total mane hoise revenue receipts and capital receipts clear titele fiscal deficit is a broad concept and revenue deficit is a narrow concept clear hobo titia hole overall fiscal deficit nothing but total expenditure minus total receipts and total expenditure nothing but revenue expenditure and capital expenditure and minus total receipts nothing but
revenue receipts and capital receipts, clear? But except what? Borrowings, clear? So this concept is said to be fiscal deficit, clear? Habo raskosho ghati. Number third hoise tomar primary deficit. What deficit? Primary deficit. Primary deficit buli kole ami hetuke bujo ki number 3, okay? What deficit? Primary deficit. Primary deficit nothing but what? Primary deficit nothing but fiscal deficit, okay? Primary deficit nothing but fiscal deficit, means fiscal what? Fiscal what? Fiscal deficit minus interest payment. Minus what? Interest payments, means fiscal deficitor pora, means fiscal deficitor pora tumi jite interest payments concept, means borrowing all about interest relate hoy asile, clear? So interest payments concept to jite tumi deduct koriba kor pora from fiscal deficit, means raskosho ghatir pora hut porihut concept to jite tumi bad diba titile baki jikhin deficit thakibo, this is said to be primary deficit, clear? Means fiscal deficitor eta part hoise koi primary deficit. So overall tinta deficitor bhitorot tumi soa fiscal deficit is a broad concept, revenue deficit is a narrow concept, and primary also narrow one, clear? Overall tete hole deficit budgetor ghati buli kole ami tinta paisu, tare tintar prothom revenue deficit nothing but revenue expenditure minus revenue receipts, clear? Ar revenue deficit to manage keneka kore hetu kolo borrowings or through the disinvestment or through the cut in expenditure or through the, clear? Fiscal deficit buli kole ami total expenditure minus total receipts bujo, আর total expenditure nothing but total expenditure ot ami pao revenue expenditure and capital expenditure, আর total receipts ot duta bostu humabo revenue receipts aru capital receipts, means in fiscal deficit ami tat components revenue budget aru capital budget or gutei khini kotha ami add korisu, clear? But primary deficit nothing but what? Fiscal deficit or pora jeti ami interest payments concept ok minus korim, then we find out primary deficit means prathomik ghati, clear? Hobo but eti eta kotha ki janane eta budgetot jeti ami ko revenue aru expenditure or concept, clear? Deficit or pisot moi aru tinta kotha koboloi ase, hei tinta koi diu. হেতু হইছে তোমার বাজেটত যেহেতু আমি দুটা বস্তু পাও কি receipts and what? Expenditure, clear? Receipts and what? Expenditure, clear? So jetiai janiba government or budgetot receipts is equal to expenditure hobo, receipt is equal to what? Expenditure hobo, then tetia etu koa hobo ki janane balanced budget. Ki budget? Balanced budget, okay? That means what? Balanced budget nothing but where government receipts is equal to expenditure, clear? So receipts equal to expenditure, that budget is said to be balanced budget, clear? Ako budget tuk tumi kobo para ki janane surplus budget tumi kobo para. Surplus budget concept to tumi tetiai koba jitia receipts greater than what? Expenditure, means budget or jitia government or receipts to besi hobo expenditure to kom hobo, then we say it is surplus budget, clear? Means surplus budget always receipts is greater than expenditure, clear? But budget ok ami deficit buli tetiai kom, what? Deficit buli tetiai kom jetia budgetot expenditure to besi hobo receipts to kom hobo, clear? Means in that situation expenditure of the government is more than the government receipts, clear? So expenditure equal to receipts balanced budget, expenditure greater than receipts deficit budget, expenditure less than receipts surplus budget, clear? tete hole overall concept tumi tinta concept pala, but under deficit tumi tinta pala ako, clear? Moi tiniuta ekeloge likhi disu. Overall jodi tumi soa tete hole number 1 moi eneka likhisu balanced budget, okay? What budget? Balanced
budget. Okay, so balanced budget. Number 2, surplus budget. What budget? Surplus budget. Number 3, deficit budget. What? Deficit budget. Clear? তেতিয়া হলে ব্যালেন্স বাজেটত সদায় কি হয় রেভিনিউ রিসিপ্ট means receipts মই এনেকৈ লিখি দিছো receipts equal to what? Receipts equal to what? Expenditure. Expenditure. Clear? और surplus budget always কি হয় তোমার receipts greater than what? Surplus budget সদায় receipt বেশি হয় expenditure কম হয় clear goal দিয়া deficit budget বুলি কোৱাৰ লগে লগে সদায় তোমাৰ expenditure টো আগত লিখিম expenditure is more than what? Receipts. Okay, but under deficit budget আমি তিনটা concept পাইছো what? Revenue deficit. Okay, revenue deficit. Number B, fiscal deficit. Number C, what? Primary deficit. Okay, হৈ গল দিয়া তেতিয়ালে ওভাৰঅল বাজেটৰ কনসেপ্টৰ ওপৰত বেস কৰি পেলাই ওভাৰঅল তোমাৰ আজি মই ডিসকাশন কৰা বস্তু কেটা হৈছে what is deficit budget, and under deficit budget we find out 3 kind of deficit: revenue deficit, fiscal deficit and primary deficit. Okay, but beyond that মই যদি কওঁ তেতিয়া হলে বাজেটত কেতিয়াবা ব্যালেন্স বাজেটও হ'ব পাৰে কেতিয়াবা সারপ্লাস বাজেটও হ'ব পাৰে in case of balance budget then definitely government receipts is equal to expenditure. Okay, but surplus budgetot always receipts is more than expenditure. Clear? But deficit budgetot expenditure is more than receipts. Clear? But in case of expenditure is more than receipts then definitely we say this is deficit budget, and if it is deficit then we again divided deficit budget under 3 way. Clear? One is revenue deficit, another is fiscal deficit, and last one is primary deficit. Means ঘাটি বাজেটৰ আন্ডাৰত তুমি তিনটা কনসেপ্ট পালা কি ৰাজহ ঘাটি ৰাজকোষীয় ঘাটি আৰু প্ৰাথমিক ঘাটি means revenue deficit, fiscal deficit, primary deficit. These are the 3 deficit under deficit budget. Clear? হ'ব থুলমূল ভাবে আজি বাজেটৰ সামারি কনসেপ্টটো কমপ্লিট কৰিছো নেক্সট ক্লাছত এটা বেলেগ চেপ্টাৰৰ সামাৰি লৈ ডিসকাশন আগবঢ়াম তেতিয়ালৈকে ক্লোজ কৰিছো হ'ব ধন্যবাদ।